Кто? Дайте, пожалуйста. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Giri Bharadhari Gopi Jana Vallabha Giri Bharadhari Gopi Jana Vallabha Giri Bharadhari Gopi Jana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira
Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki Grantharaj Srimad Bhagavatam ki Shishi Nitai Gauranga ki Srila Prabhupada's Vyasa Puja Mahotsava ki Srila Prabhupada's Vyasa Puja Mahotsava ki Srila Prabhupada's Vyasa Puja Mahotsava ki Gaur Premanande all glories to the Sama devotees, all glories to the Sama devotees, all glories to the Sama devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Canto 3, Chapter 3, Take 6. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 3, текст 6. What's the name of the Pastimes of the Lord within the pastimes? Yeah, pastimes of the Lord outside Vrindavan. Игры Господа за пределами Вриндавана. Sutam Mrite Kam Vapusha Prasanta Drishtva Sunabon Matitam Daritya Amantrita Tanayaya Shesha Datva Ta Anta Pura Avivesha Sutam Hridekam Vapusha Grasantam Drishtva Sunabon Matitam Daritya Amantritas Tatanayaya Shesha Datva Tadanta Puram Avivesha Sutam Hridekam Vapusha Grasantam Drishtva Sunabon Matitam Daritya Amantritas Tatanayaya Shesha Datva Tadanta Puram Avivesha Sutam Hridekam Vapusha Grasantam Drishtva Sunabon Matitam Daritya Amantritas Tatanayaya Shesha Datva Tadanta Puram Avivesha Sutam Hridekam Vapusha Grasanta Drishtva Sunabon Matitam Daritya Amantritas Tatanayaya Shesha Datva Tatanta Puram Avivesha
Vivesham Dadvatata Purama Vivesham Sutamritekam Vapushagra Santam Sutamritekam Vapushagra Santam Drištva Sunabon Matitam Daritya Drishta Sunam Koditam Darityam Amandritas Tatananya Shesham Amandritas Tatanaya Shesham Dadvatatantah Purama Vivesham Dadvatata Purama Vivesham Tamritekam Vapushagra Santam Sutamritekam Vapushagra Santam Svasunapton Matkitam Karitya Drishta Sunam Koditam Darityam Amantristas Tatanaya Shesham Amandritas Tatanaya Shesham Dadvatatantah Purama Vivesham Dadvatata Purama Vivesham Mataji's. Sudamridekam Vapushagra Santam Sudamritekam Vapushagra Santam Drištva Sunabumantitam Daritrya Drishta Sunam Koditam Darityam Amantrisas Tatanaya Shesham Amandritas Tatanaya Shesham Dadvatadantah Purama Vivesham Dadvatata Purama Vivesham Sudamritekam Vapushagra Santam Drishta Sunam Koditam Darityam Amandritas Tatanaya Shesham Dadvatata Purama Vivesham Сутам, Сутам, Сын, Мриде, Мриде, Схватки, Схватки, Хам, Хам, Небо, Небо, Вапушам, Вапушам, Своим телом, Своим телом, Грасантам, Грасантам, Пожирая, Пожирая, Дриштвам, Дриштва, Видя, Видя, Сунабам, Сунабам, Дискам Сударшана, Дискам Сударшана, Ом Мадхитам, Ом Мадхитам, убил, убил, Даритья, Дарья, земля, земля, Амантритам, Амантритам, вознесла молитвы, вознесла молитвы, Таттанаяям, Таттанаяя, сыну Наракасуры, сыну Наракасуры, Шешам, Шешам, то, что было отобрано, то, что было отобрано, Датвам, Датвам, возвращая его, возвращая его, Тат, Тат, в его, в его, Антапурам, Антапурам, дом, дом, Авивешам, Авивешам, вошел. вошел. Narakasura, the son of Daritri, the earth, tried to grasp the whole sky, and for this he was killed by the Lord in a fight. His mother then prayed to the Lord. This led to the return of the kingdom to the son of Narakasura, and thus the Lord entered the house of the demon. Наракасура, сын Даритри земли, пытался захватить все небо, и за это был убит Господом. Его мать вознесла Господу молитвы, и, вняв ее молитвам, он вернул царство Наракасуры его сыну, а сам вошел во дворец демона. Комментарий Шрилы Прабхупады. В других Пуранах говорится, что Наракасура был сыном Даритри земли, которого она родила от самого Господа. Однако, общаясь с демоном Баны и находясь под его дурным влиянием, он сам сделался демоном. Демонами называют атеистов, и есть немало примеров того, как люди, родившиеся в благочестивых семьях, попадая под дурное влияние, превращались в демонов. Происхождение человека далеко не всегда является критерием его добродетели. По-настоящему добродетельным может стать только тот, кто постоянно находится в обществе благочестивых людей и воспитывается среди них. Sutamridekam vapushagrasantam, drishtvasunabon matitam daritriya, amantritas tat taniyaya shesham, datvatadanta purama vivesham. Narakasura, the son of Daritri, the earth, tried to grasp the whole sky,
and for this he was killed by the Lord in a fight. His mother then prayed to the Lord. This led to the return of the kingdom to the son of Narakasura, and thus the Lord entered the house of the demon. Наракасура, сын Даритри земли, пытался захватить все небо, и за это был убит Господом. Его мать вознесла Господу молитвы, и, вняв ее молитвам, он вернул царство Наракасуры его сыну, а сам вошел во дворец демона. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadeshtarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Madhurindra Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So these are, in this chapter, what is being described is some of the most prominent pastimes of the Lord after he left Vrindavan. В этой главе описываются наиболее известные игры Господа после того, как он покинул Вриндаван. So one of those pastimes was the killing of Narakasura. Одна из этих игр связана с убийством Наракасуры. It's described in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. И описывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Although, anyway, it's described there, and there's some very interesting points which are mentioned here. Здесь упомянуты некоторые интересные моменты, связанные с этой игрой. Narakasura, he was the son of Daritri or Bhumi, Mother Earth. Наракасура был сыном Даритри или Буми, матери земли. And as Srila Prabhupada mentions here in the purport, that how he became the son of Mother Earth is not really mentioned so much in the Bhagavatam, but it is described in other Puranas. Шрила Прабхупада отмечает в своем комментарии, что в Шримад Бхагаватам не рассказывается о том, как он стал сыном земли, но об этом говорится в других Пуранах. So there, in those other Puranas, it is described how when Lord Varaha rescued the earth from the Gavadak ocean, В Пуранах описывается то, как Господь Вараха спас землю из океана Гарвадака. That's, of course, described here in the Bhagavatam. Это описывается в Шримад Бхагаватам. There's a story of the appearance of Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Описывается вся история, связанная с появлением Хираньякашипу и Хираньякши, And they were both great demons. которые были очень великими демонами. And Hiranyaksha, he was always looking for a fight. Хираньякша постоянно искал, с кем бы сразиться. He would just go around and just challenge people just out of nowhere. Он ходил повсюду и бросал людям вызов, так, просто так. Even though they had no quarrel, no reason to argue or fight, he'd just walk up to them and just challenge them. Хотя не было никакой причины им ссориться и вступать с ним в схватку, он просто подходил и бросал им вызов. And he more or less, he ran out of people to challenge. И в какой-то момент не осталось людей, которых он мог бы вызвать на бой. So he thought, let me challenge Varuna, the demigod of the seas. Тогда он решил бросить вызов Варуне, полубогу морей. So he went into the ocean, Он опустился в океан, and he's just walking through the ocean, bashing the waves with his club. и просто шел по океану, разбивая волны своей палицей. So, after a while, Varuna appeared before him, Через какое-то время Варуна предстал перед ним, and Hiranyaksha challenged Varuna that let us fight. и Хираньякша бросил Варуне вызов. But Varuna, being a wise person,
he said, look, let's not waste our time just doing something useless. Но ворона, будучи мудрой личностью, сказал ему: давай не будем терять время, занимаясь этой бесполезной деятельностью. I couldn't defeat you, so what's the point of my fighting with you? Я все равно не смогу победить тебя, то какой же смысл мне сражаться с тобой? And you would not be able to have a very good fight if you tried to fight me. И у тебя тоже не очень хорошо получится сразиться со мной. So what would be the point for you of fighting with me? Поэтому какой тебе смысл сражаться? You need someone who will be a really suitable opponent. Ты должен найти кого-то, кто действительно будет тебе достойным противником. And there is such a person. И есть такая личность. He will be able to smash you to pieces. Которая в действительности может разорвать тебя на куски. Oh, he'll give you just an excellent fight. С ним ты проведешь прекрасный бой. So Hiranyaksha said, where is he? Where's this И person? Хираньякша сказал: где он, где эта личность? And Varuna said, well, it's the supreme personality of Godhead. Варона ответил: это верховная личность Бога. So anyway, then, it's a bit of a long story, but Hiranyaksha, he tried to mine all the gold from planet Earth. Да, это довольно длинная история, но Хираньякша решил извлечь все золото из земли. In the process of doing that, he took out so much gold that the Earth planet was thrown out of balance. И когда он извлек из земли определенное количество золота, земля уже не могла сохранять баланс. And in this way, the Earth, it fell into the Gabadak ocean at the bottom of the universe. И упала в океан Гарбадака, располагающийся на дне Вселенной. And Srila Prabhupada makes the point about the modern day mining, and particularly the very large scale drilling for oil. Шрила Прабхупада говорил в связи с этим о современной добыче полезных ископаемых и, в частности, о том, насколько люди много выкачали нефти из земли. Particularly, they take so much oil out of the planet every day. Каждый день они выкачивают из земли огромное количество нефти. I don't know how much, but it's thousands of tons every day. Я не знаю, как много, но наверняка сотни тысяч тонн каждый день. And then it is put in their big motor cars. Потом они помещают эту нефть в свои машины And they just burn it up, и сжигают ее. just driving around, just doing useless activities. Они ездят повсюду, занимаясь своей бессмысленной деятельностью. And so the oil is burnt up and the waste just goes up into the atmosphere. Нефть сжигается, и ее отходы поднимаются в атмосферу. And in this way, the same thing is happening to the earth. Таким образом, сейчас происходит примерно то же самое, что и в то время. Just like Hiranyaksha took so much of the earth out of the planet. Когда Хираньякша так много извлек полезных ископаемых из планеты. And sooner or later, it just became too much for the planet. И рано или поздно это будет уже слишком для нашей планеты. So sooner or later, the same thing may happen here. Поэтому рано или поздно то же самое может произойти и здесь. Yeah, all these people in the Middle East. Все эти люди на Ближнем Востоке, на Среднем Востоке, taking so much oil, выкачивают из земли столько нефти and trying to live comfortable lives in the desert. И пытаются устроить себе удобную жизнь в пустыне. So anyway, this was the program of Hiranyaksha. Так этим Хираньякша занимался. I want to increase my enjoyment. Я хочу увеличить свое наслаждение. And
gold is very enjoyable. И золото — это то, чем можно действительно наслаждаться. So let me take as much gold as I can out of the earth. Поэтому я изыму как можно больше золота из земли, And in this way enjoy life. и так буду наслаждаться жизнью. So anyway, this is what happened. The earth fell into the Garbadak Ocean. Итак, земля упала в воды океана Гарбадака. And Mother Earth, she is actually the eternal consort of Lord Varaha. Мать Земля в действительности является вечной спутницей Господа Варахи. So she prayed to Lord Varaha, Она обратилась к нему с молитвами, and he appeared and then rescued her from the Garbadak Ocean. и тогда он явился и поднял ее из вод океана Гарбадака. And then there was a big fight with Hiranyaksha. Потом состоялась великая битва с Хираньякшей, And eventually the Lord kicked him with his hoof, kicked him behind his ear. и в конце концов Господь Вараха ударил его своим копытом вместо за ухом. And that was the end of Hiranyaksha. И Хираньякше наступил конец. So anyway, in the whole process of that, at some stage, Mother Earth gave birth to a child. В процессе всего происходившего Мать Земля дала рождение ребенку. And this is the child of Mother Earth and Lord Varaha. Это был ребенок Матери Земли и Господа Варахи. And naturally, being the child of these most amazing personalities. И естественно, что будучи ребенком этих удивительных личностей, So he was a very nice boy. он был очень хорошим мальчиком. Unfortunately, later on, he got into some bad association. К сожалению, позже он получил плохое общение. He got into the association of Banasura. Он получил общение Банасуры. Banasura is also described in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Банасура также описывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам. So, and he also tried to fight with the Lord unsuccessfully. И он тоже пытался сражаться с Господом, но потерпел неудачу. He had 1,000 arms. У него были 1000 рук. And he also used to like fighting people. И он тоже любил драться с людьми. But the Lord came and fought with him and cut off his arms. Но когда Господь предстал перед ним и вступил с ним в сражение, то он отрезал ему все его руки. Anyway, at some stage before that, he and Narakasura met. Но до этого он встретился с Наракасурой. And Narakasura, up to that point, he had a different name. He was not known by the name Narakasura. До встречи с Банасурой Наракасуру звали по-другому. So, we don't know what that name was. Мы не знаем этого имени. But then he met Banasura, and by his influence, even though he is the son of the Supreme Personality of Godhead, he became big demon. Но потом он встретил Банасуру, и несмотря на то, что являлся сыном Верховной Личности Бога, превратился в великого демона. And somehow he was given this name, Narakasura. И в какой-то момент ему дали это имя Нарака-Асура. And it is a very interesting name. Это очень интересное имя. Narak means hell. Нарак переводится как ад. And Asura, of course, means demon. А Асура значит демон. So Narakasura, his name means demon from hell. Итак, имя Наракасура переводится как демон из ада. Хорошее имя. You can imagine if someone asked you, как вас зовут? Можете представить, если кто-то вас спросит, как тебя зовут? And you say,
I'm demon from hell. Говорили, вы скажете, демон из ада. So this is a very colorful name. Очень красочное имя. So anyway, then, during Lord Krishna's pastimes on this planet 5,000 years ago, Итак, во время игр Господа Кришны на этой планете 5000 лет назад Narakasura kidnapped some kings. Наракасура похитил несколько царей. And he sent a special message of appeal to Lord Krishna in Dwaraka. И послал Господу Кришне в Двараку послание. Please rescue us from captivity by this Narakasura. В котором от лица этих царей просил Господа спасти их из плена Наракасуры. So Krishna came on the back of Garuda. Кришна явился, восседая на спине Гаруды. But now, when he came on the back of Garuda, as he did many times when he fought with different demons, И когда он явился так на спине Гаруды, как он делал обычно, когда сражался с демонами. but now this time it was a little different. He brought one of his queens, Satyabhama, with him. Но в этот раз он явился туда вместе с одной из своих царей, Сатьябхамой. Normally, when there's some big battle to be fought and some demon to be killed, then the Lord would not bring any of his queens. Обычно, когда предстояла какая-нибудь битва, или Господь должен был убить какого-то демона, он не брал с собой своих цариц. But now this time he did bring Satyabhama. Но теперь он взял с собой Сатьябхаму. So, the background, which is not mentioned here, but in the 10th canto is mentioned, Причина этого не описана здесь, но о ней говорится в 10-й песне Шримад Бхагавата. is that Bhumi, Mother Earth, is an expansion of Satyabhama. И причина заключается в том, что Бхуми, Мать-Земля, является экспансией Сатьябхамы. Satyabhama is directly a form of Srimati Radharani. Сатьябхама является формой Шримати Радарани. Rukmini is a form directly of Chandravali. А Рукмини является формой Чандравали. So anyway, Bhumi is expanded from Radharani via Satyabhama. Бхуми изошла из Радарани через Сатьябхаму. So when Narakasura became Narakasura, when he actually became a demon, Итак, когда Наракасура стал демоном, then the Lord spoke to Mother Bhumi. Господь обратился к матери Бхуми. Sooner or later, we are going to have to deal with this person. Он сказал ей, что рано или поздно придется иметь дело с этой личностью. And sooner or later, I'm going to have to kill him. То есть рано или поздно мне придется убить его. So Mother Bhumi requested the Lord that when that time comes, or when you feel that time has come, then please, before you kill him, ask me. И Мать-Земля сказала ему, когда ты почувствуешь, что время убить его настало, пожалуйста, сначала спроси меня. And take my permission before you kill him. И получи мое разрешение на то, чтобы убить его. So in the 10th canto commentaries, it's described that therefore Lord Krishna took Satyabhama with him. И в 10-й песне Шримад Бхагаватам говорится, что именно поэтому Господь Кришна взял с собой Сатьябхаму. So then there was a big battle between Lord Krishna and Narakasura. Итак, между Господом Кришной и Наракасурой состоялась великая битва. And the Lord was just about to kill him with the Sudarshan chakra. И Господь уже собирался убить его своей Сударшана чакрой. And he turned to Satyabhama И тогда он повернулся к Сатьябхаме and said, so, can I
can I kill him? И спросил, я могу убить его? And Satyalama said, yes. Сатьябама сказала, да. Yeah. And then the Lord threw the Sudarshan Chakra. That was the end of Narakasura. Тогда Господь запустил свою Сударшана чакру, и Наракасуре настал конец. So now, Srila Prabhupada makes the point in the purport here Здесь комментарий Шрила Прабхупады говорит, that birth is not always the criterion for goodness. что происхождение человека далеко не всегда является критерием его добродетели. Even a person born of good parents can turn into a demon by bad association. Есть немало примеров того, как люди, родившиеся в благочестивых семьях, попадая под дурное влияние, превращаются в демонов. So therefore, in Krishna consciousness, we are not so concerned at all about what is a person's birth. Поэтому в сознании Кришны мы не обращаем внимания на происхождение человека. We want to see what sort of person the person is. What is their character really? Мы хотим увидеть, каков характер человека, что это за личность. And then we can evaluate them and understand what they are in those terms. И с точки зрения этого мы можем уже оценить человека и понять, кем он является на самом деле. So here, this is an example, and there are others, of someone who was born very good, but by bad association, he became bad. Это лишь один из многих примеров того, как человек получал хорошее рождение, но из-за общения обретал плохие качества. And then, of course, there are so many examples of people who are born in bad families, and even in their earlier days, they live very bad lives. И, несомненно, также есть множество примеров того, как люди рождались в плохих семьях, и начало их жизни было исполнено разных негативных проявлений. But then they get good association, particularly they become devotees, and they become very good. Но потом они получали хорошее общение, становились преданными и обретали все хорошие качества. And I think we have many examples sitting in the temple room here today. Я думаю, что много таких примеров сидит здесь сегодня в алтарной. Что вы думаете? Yes. So many nice devotees. Смотрите, нас окружает столько хороших преданных. But you go back into the past, and probably most or maybe all in the earlier days were doing so many wrong things on a regular basis. Но если мы заглянем в их прошлое, то увидим, что, возможно, многие, если не все, в прошлом занимались какой-то очень дурной деятельностью регулярно. So, of course, today we're observing very sacred occasion, the appearance day of Srila Prabhupada. Сегодня мы отмечаем очень сокровенный праздник, День явления Шрилы Прабхупады. And we know in the case of ourselves that whatever change for the good has occurred, the root of that is the mercy of Srila Prabhupada. И все мы знаем, что касается нас, то корнем всего хорошего, что случилось в нашей жизни, является милость Шрилы Прабхупады. Because Srila Prabhupada took the trouble to leave India and go to America and then travel all around the world. Поскольку Шрила Прабхупада принял эту аскезу покинуть Индию и путешествовать по всему миру. And even Srila Prabhupada came to Moscow. Он приезжал даже в Москву. I think that was the closest he got to Irkutsk. Я думаю, это самое близкое к Иркутску место, где он был. I don't know. He also went to Japan. Is Japan closer than Moscow? Он также ездил в Японию. Япония ближе к Иркутску, чем Москва. Ближе? Подальше. No.
Is Vrindavan closer than Moscow? А Вриндаван ближе, чем Москва? Is it? Okay, anyway. So Prabhupada didn't come to Irkutsk, Прабхупада не приезжал в Иркутск, and he didn't really come anywhere that close. и даже в какие-то близкие места к Иркутску. But by his influence, his association came to Irkutsk. Но благодаря его влиянию, его общению дошло даже до Иркутска. And as a result, so many people have been, some of them completely transformed, and many others transformed for the better, at least to some degree. Благодаря этому многие люди полностью изменились, а многие изменились в хорошую сторону до определенной степени. And so the root of all of this is the association in one way or another of Srila Prabhupada. Поэтому корнем всего этого является общение Шрилы Прабхупады, которое мы так или иначе получили. I remember when I first visited Irkutsk, Я помню, когда я первый раз приехал в Иркутск, that was 1994, это было в 1994 году, and I was there for the Sunday program in Irkutsk. я присутствовал на воскресной программе в Иркутске. Ramakrishna Prabhu was here. Здесь был Рама Кришна Прабху. I don't think anybody else who is here now was here then. Я не думаю, что кто-то из сидящих здесь тогда был там. So it was the Sunday program, the big program for the week. Это была еженедельная воскресная большая программа. And there was maybe maximum 10 people. И на ней присутствовало максимум человек 10. So, just see, since that time, so many people have become devotees. И посмотрите, с тех пор так многие люди стали преданными. This is all the influence of Srila Prabhupada. Все это благодаря влиянию Шрилы Прабхупады. So Sanatana Goswami talks about this in Hari Bhakti Vilas. Санатана Госвами говорит об этом в Хари Бхакти Виласе. He says that just as some base metal, some sort of base metal can be turned into gold by an alchemical process. Он говорит, что точно так же, как обычный металл может превратиться в золото благодаря алхимическому процессу. So similarly, a materialistic person can be transformed into a devotee by the process of initiation. Материалистичный человек может превратиться в преданного благодаря процессу инициации. He is basically at that point in Hari Bhakti Vilas, he's emphasizing the need to take shelter of a spiritual master. Он говорит об этом в Хари Бхакти Виласе в связи с описанием необходимости принятия духовного учителя. And then he makes the statement that the change occurs, big change, through diksha or initiation. Он говорит о том, что очень большие изменения происходят в человеке благодаря дикше или инициации. Of course, we should understand, and our experience shows, that it is not, when he talks about initiation, he is not really meaning just sitting in the fire sacrifice and receiving a new name, just that part of the process of initiation. Мы должны понимать, и это подтверждается опытом, который у нас есть, что речь в данном случае идет не просто о том, чтобы сидеть в огненном жертвоприношении и проходить ритуал посвящения. Sitting in the fire sacrifice and that program, of course, in one sense, is a prominent and very public part of the process of taking shelter of a spiritual master.
Несомненно, присутствие на огненном жертвоприношении является важной и публичной частью процесса принятия духовного учителя. But it is not just that simply doing that this is all you need to do, and this is the thing which is really going to have the effect. Но мы не должны думать, что именно это и только это производит такой эффект на человека. So, of course, the essence of the process is to actually accept the shelter of the spiritual master. Несомненно, сутью процесса является истинное принятие духовного учителя. And to dedicate one's life to following his instructions. И посвящение своей жизни следованию его наставлениям. To dedicate one's life to serving him and spreading his mission. Посвящение своей жизни служению ему и распространению его миссии. This is what initiation really entails, that one just gives up one's previous identity and one's previous way of life. Под посвящением понимается именно то, что человек разрывает связь со своей прошлой личностью и со своей прошлой жизнью. And one accepts the identity of servant of the spiritual master and makes one's life a life of service to the spiritual master. И начинает отождествлять себя со слугой духовного учителя и превращает свою жизнь в жизнь, посвященную служению духовному учителю. So this is really what this initiation means. Это в действительности и есть то, что понимается под инициацией. And Srila Prabhupada, he would emphasize this a lot. Шрила Прабхупада очень часто делал на это ударение. Generally, he would not say, "You must surrender to me and become my servant." Как правило, он не говорил, что мы должны предаться ему и стать его слугами. But he would say repeatedly, again and again, so many times, you must accept a spiritual master, surrender to him, dedicate your life to his service. Но очень часто, снова и снова, он говорил о том, что мы должны принять духовного учителя, предаться ему и посвятить свою жизнь служению ему. And this is such an important part of the essence of becoming Krishna conscious. Это очень важная часть сути того, как человек становится сознающим Кришну. And so Srila Prabhupada emphasized this very strongly. И Шрила Прабхупада говорил, что это очень-очень важно. And therefore we should appreciate how important it is. Поэтому мы все должны оценить, насколько это важная часть нашей жизни. And really try and do like that ourselves. И пытаться действовать таким образом. And if we do like this, then it will be such a key factor to our becoming successful in Krishna consciousness and ultimately going back home, back to Godhead. Если мы будем поступать таким образом, то это явится ключевым фактором к нашему успеху в сознании Кришны и возвращению назад домой, обратно к Богу. So in one sense, that initiation in these terms is also part of the process of association. Таким образом, инициация является одним из процессов общения. Association means you get together with a person. Общение – это когда вы объединяетесь с личностью. And then together you share in different ways. И вместе вы разделяете различные события своей жизни. You may just discuss some subject of common interest. Вы можете обсуждать им предметы общего интереса. There are different ways of associating with other people. Есть разные пути общения с другими людьми. So you may just talk about things you both like. Вы можете говорить о тех вещах, которые вам обоим нравятся. Or one of the people
may give some instruction, Или один из участвующих в общении может давать наставления, the other one may accept the instruction, другой принимать эти наставления, one may ask questions, один может задавать вопросы, the other may give answers to the question. другой давать ответы на эти вопросы. So like this, there are different ways of associating. Таким образом, есть разные способы общения. One may request service, Один может просить совершить какое-то служение, and the other may render service. а другой исполнять это служение. So, in these terms, taking shelter of a spiritual master can be seen as part of the process of association. В этом смысле принятие прибежища духовного учителя может рассматриваться как один из процессов общения. Tadvadi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshyanti te jnanam jnaninas tattva darshanaha. Lord Krishna explains in Bhagavad Gita, if you want to learn the truth, then approach a spiritual master. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что если ты хочешь узнать абсолютную истину, ты должен обратиться к духовному учителю. And when you approach him, you must do two things. И когда ты приблизишься к духовному учителю, ты должен делать две вещи. Pariprashnena, you should ask questions. Парипрашнена, ты должен задавать вопросы. And sevaya, you should render service. И севая, совершать служение. So, in this sense, it is a point of how you associate. В этом смысле речь идет именно о форме общения. So, if one associates nicely with one's spiritual master, Если человек правильно общается со своим духовным учителем, it will be so extremely beneficial. это принесет ему огромное благо. On the basis of that, one can perfect one's life and go back to Godhead. На основе этого человек сможет сделать свою жизнь совершенной и вернуться к Богу. So today is Srila Prabhupada's Vyasa Puja Day, and it is really just a most suitable day for meditating on this point. Итак, сегодня день Вьяса-пуджи Шрилы Прабхупады, и это самое подходящее время для того, чтобы медитировать на эту тему. Directly or at least indirectly, we can ask questions from Srila Prabhupada, Прямо или косвенно мы можем задавать вопросы Шриле Прабхупаде, or at least from those who properly represent him. или задавать эти вопросы тем, кто надлежащим образом представляет его. And on this day, where we are so focused on Srila Prabhupada, we can reconfirm our commitments to render service to him. И в этот день, полностью сосредоточившись на Шриле Прабхупаде, мы должны утвердиться в нашей решимости служить ему. And through doing some meaningful service within his ISKCON movement, Совершая значимое служение в его движении ИСККОН and helping to spread his ISKCON movement. и помогая распространить это движение. So like this day, Srila Prabhupada's Vyasa Puja Day, it's very important in many ways, but in this sense, it's very important. В этот день Вьяса-пуджи Шрилы Прабхупады это имеет особо важное значение для нас. So we can deepen our relationship with Srila Prabhupada. Таким образом, мы сможем углубить наши отношения со Шрилой Прабхупадой. And through doing this, deepen our Krishna consciousness and then become empowered to make nice progress in devotional service. И благодаря этому углубить наше сознание Кришны и обрести силу, необходимую для того, чтобы сделать более совершенным наше сознание Кришны. So if we associate nicely with Srila Prabhupada in these terms, these beneficial results will be there. Если мы правильно сосредоточимся на Шриле Прабхупаде, то мы сможем достичь успеха. But of course, if we do not do that, if we do not take advantage, and if we're negligent,
Но, конечно, если мы не попытаемся извлечь из этого блага и будем пренебрежительны к этому событию, and we don't come on Janmashtami, и мы не будем посещать такие праздники, как we Джанмаштами, don't come on Prabhupada's Vyasa Puja Day, не посещать день Висапуджи Шрилы Прабхупады, rather we have some other program of independent activity, а будем следовать какой-то программе независимой деятельности, and then as a result we won't make progress, rather we will go backwards. в результате мы не совершим никакого прогресса, а наоборот сделаем шаг назад. To some degree, important degree actually, although it's not the only thing, we can see how a person is doing by how they participate in our ISKCON program. До определенной степени мы можем понять, как у человека идут дела, видя то, насколько он участвует в деятельности ИСККОН. It's not necessarily the only thing, Это не обязательно является единственным критерием, but it's an important thing. но это очень важный момент. Some devotees live in the temple. Некоторые преданные живут в храме. It's a very good situation. Их положение завидно. Some other devotees, they live outside with their families, but they come very regularly. Другие преданные живут вне храма со своими семьями, но регулярно посещают храм. Some may come every day or at least a number of times every week. Кто-то приходит каждый день или несколько дней в неделю. And in this way we can see, yes, they are taking their Krishna consciousness seriously and they're making progress. Видя это, мы можем понять, что они серьезно относятся к сознанию Кришны и совершают прогресс. Some come just on Sundays, but every Sunday they're there. Некоторые приходят только по воскресеньям, но каждое воскресенье они в храме. So that's good. It's not bad. It's good. Это хорошо, это совсем неплохо. Every Sunday and then the festival days. Каждое воскресенье и праздничные дни. So this is nice. It's good, and they can make progress. Это очень хорошо, и такие преданные могут совершить прогресс. Of course, some when they come on Sunday or the festival day, you see they come just in time for prasadam. Конечно, некоторые приходят по воскресеньям или в праздничные дни прямо к просаду. Maybe they come right at the end of Arati, just before the feast. Они приходят прямо перед окончанием арати и перед началом пира. When the fan is being offered to the deities in the Arati. Когда во время арати божествам предлагается веер, just before the feast. прямо перед пиром. We call them Krishna's fan club. Мы называем таких людей фан-клубом Кришны. Это игра слов. Фан это веер по-английски. And then there are others. They come sometimes, maybe once a month. Есть другие, которые приходят иногда, может быть, раз в месяц. And sometimes they come on festival days. И иногда приходят на праздники. And then there are others. They only come on the big festival days. Есть другие, которые приходят только на очень значимые праздники. Only Janmashtami, Gorpanima. Только на Джанмаштами, Гаурапурнима. And then you know they're not doing so well. И из этого становится понятно, что дела у них идут плохо. And then there's some who they don't even come on Janmashtami and they just don't come. Есть те, кто не приходит даже на Джанмаштами, вообще не приходят. And then you know they're really not doing so well. И тогда становится понятно, что у них дела совсем плохо. There's an interesting story, related story, regarding our Jagannath temple in Mayapur. Есть одна относящаяся к этой теме интересная история, касающаяся храма Джаганнатхи в Майяпуре. So there was a family who owned that temple and they were doing the worship every day. Была семья, которая владела этим храмом Джаганнатхи и совершала там
подношения каждый день. Then it became too much for them, so they were doing the worship every second day. В конце концов, это стало слишком тяжелым для них, и они начали проводить поклонение каждый второй день. And then that was getting too much for them, so they do it every Sunday. Это тоже стало для них слишком трудным, и они начали поклоняться каждое воскресенье. And then that was getting too much, so they would do it every Ekadasi. В конце концов, и это стало для них слишком сложным, и они начали поклоняться только на Экадыше And the big festival days. и на большие праздники. And that became too much. Но и это стало для них слишком. So then they would only do the worship on the big Jagannath Rath-yatra day. И они стали проводить поклонение только на праздник Радха-ятры Господа Джаганнатхи. And then one year they forgot. И в один год они забыли сделать это. And then they realized we have a serious problem. И тогда они поняли, что у них серьезные проблемы. And then they handed the temple over to ISKCON. И так они передали свой храм Искон. So yes, association is such an essential part of Krishna consciousness. Итак, общение является очень важной частью сознания Кришны. And in many ways, we can at least get some quite good idea of how a devotee is doing by seeing how they associate and how much they associate with the devotees. И во многом можно составить себе представление о том, как у преданного идут дела, видя то, как и сколько он общается с другими преданными. Yes, so, on the other hand, bad association can turn even a good person into a bad person. С другой стороны, плохое общение может превратить даже хорошего человека в плохого. Good association turns a bad person into a good person. Bad association turns a good person into a bad person. Хорошее общение превращает плохого человека в хорошего, а плохое общение превращает хорошего человека в плохого. And Narakasura is a prime example of this. Наракасура – один из главных примеров этого. He is directly the son of the Supreme Personality of Godhead and Bhumi, who is an expansion of Radharani. Он был сыном Верховной Личности Господа и Бхуми, которая является экспансией Радхарани. And he became terrible demon. Однако он стал ужасным демоном. So, if it can happen to him, well, it can happen to anybody. Если уж это произошло с ним, то это может произойти с каждым. So, he's not the only example. И он не единственный пример. There's a description in Chaitanya Charitamrita of the 6 sons of Advaita Acharya. В Чайтанья Чаритамрите приводится описание 6 сыновей Адвайта Ачарьи. 3 of them became pure devotees. 3 из них стали чистыми преданными. 3 of them became Mayavadi. 3 из них стали Майявади. And they were just rejected by Advaita Acharya. И были отвергнуты Адвайта Ачарьи. So, and he is also a form of the Supreme Lord. Он также является формой Верховного Господа. Even there is an example of one of Srila Prabhupada's own sons. Есть даже пример одного из сыновей Шрилы Прабхупады. To be the child of such a great devotee as Prabhupada, it means in the past you must have been an advanced devotee. Стать сыном такого продвинутого преданного Шрилы Прабхупады, значит, в прошлой своей жизни быть очень продвинутым преданным. So, as the son of Srila Prabhupada, obviously he is brought up in an extremely Krishna-conscious way. Будучи сыном Шрилы Прабхупады, он был воспитан в атмосфере сознания Кришны. But somehow he became a demon. Но как-то он стал демоном. And after Srila Prabhupada left this world,
he tried to claim ownership of ISKCON and the BBT. И когда Шрила Прабхупада покинул эту планету, он заявил свои права на владение Искон и BBT. And there was huge court case for years. И многие годы длился очень серьезный судебный процесс. And finally, he failed. It was not accepted in the court. В конце концов, он проиграл это дело, его претензии не были приняты судом. But still, it was very big problem for many years. Но все же многие годы он создавал очень серьезные проблемы. There was one great devotee who's described in the 4th canto of Srimad Bhagavatam. His name was King Anga. В 4-й песне Шримад Бхагаватам описывается великий преданный, которого звали царь Анга. Somehow he had a son who was a big demon. His name was Vena. Каким-то образом у него родился сын, который был великим демоном, и его звали Вена. He's also described in the 4th canto. Он также описывается в 4-й песне. Just as a little child, before school age, he would sometimes play with his friends. Будучи еще ребенком, не достигнув школьного возраста, он иногда играл со своими друзьями. Sometimes they would play games as children do, like cops and robbers, cowboys and Indians. Иногда он играл с ними в игры, в которые дети обычно играют, это как полицейские, грабители, ковбои, индейцы. So he would also, with his friends, play those games. Он играл со своими друзьями в такие же игры. But he would kill them. Но он убивал их. You know, when children play these games, they go, bang, bang, you're dead. Знаете, когда дети играют в такие игры, они говорят, пиф-паф, я тебя убил. And the other one says, no, I'm not. А другой говорит, нет, не убил. But when Vena would play those games, he would actually kill them. Но когда Вена играл в эти игры, он действительно убивал этих детей. Bang, bang, you're dead. And the person would not be able to protest that he was not dead, because he was dead. Он говорил, пиф-паф, ты мертв, и человек ничего не мог сказать, поскольку он действительно был мертв. He was just the most shocking person. Это была просто шокирующая личность. So one time, and then of course on the other hand you get Hiranyakashipu, who's big demon, and his son is Prahlad, who's a devotee. Также мы знаем историю Хираньякашипу, который был великим демоном, а его сын Прахлад был великим преданным. So one of our ISKCON devotees met that son of Srila Prabhupada in the street once. И однажды один из преданных Искон встретил на улице сына Шрилы Прабхупады. And that son, his name was Madan Mohan. Этого сына звали Мадан Мохан. Madan Mohan said to the devotee, И Мадан Мохан сказал преданному, your father was like Hiranyakashipu. Мадан Мохан Yes. но он сказал ему, твой отец был как Хираньякашипу. Because, you know, the devotee is an American and his father's just some materialistic American. Потому что этот преданный был американцем, соответственно, его отец должен был быть каким-то материалистичным американцем. So your father was like Hiranyakashipu, but you are like Prahlad. И он сказал, твой отец был как Хираньякашипу, но ты как Прахлад. But my father was like Anga. Но мой отец был как Анга, Very great devotee. очень великим преданным. But me, Madan Mohan said, me, I am like Vena, Но я, сказал Мадан Мохан, подобен Вене, the demon. демону. So yes, association, such a big thing. Итак, общение – это очень важная вещь. And now, of course, despite our bad backgrounds, we've been given the gift of Krishna consciousness by Prabhupada's mercy. И
Итак, несмотря на то, что у нас очень плохие корни, мы получили дар сознания Кришны по милости Шрилы Прабхупады. So now we have to be careful. И теперь мы должны быть очень осторожны Keep in good association. и получать только хорошее общение. Strictly in the association of those who are sincere and genuine followers of Srila Prabhupada. Очень строго держаться общения с теми, кто является искренними и истинными последователями Шрилы Прабхупады. And not others like the Gaudiya Mat, Не общаться с другими, такими как представители Гаудия Мата, not others like the Ritviks, не общаться с ритвиками, and not others like whoever they may be, just some other mental speculators. не общаться ни с какими другими личностями, кем бы они ни были, может быть, они какие-нибудь спекулянты, философы. And certainly not the just gross materialistic people. И, конечно, избегать общения с обычными грубыми материалистами. So, on this day, Srila Prabhupada's Vyasa Puja Day, we should really take this point deep into our hearts. Итак, в этот день Висапуджи Шрилы Прабхупады мы должны осознать это в глубине своих сердец. And really reconfirm our commitment at the lotus feet of Srila Prabhupada. И усилить свою веру в преданность стопам Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Any comment or question? Вот какие-нибудь комментарии или вопросы? Yes? Махарадж, скажите, пожалуйста, а что побуждает человека искать плохое общение, тем более такие великие личности, как вот о том шла речь в тексте? What makes a person to search for such bad association, even if this person is such a great personality? Yeah. See, the thing is this, that within the heart of any conditioned soul, there are different seeds. Дело в том, что в сердце каждой обусловленной души находятся разные семена. There's seeds for different types of sense gratification. Есть семена различных видов чувственного удовлетворения. There are seeds for different types of mental speculations. Есть семена ментальных спекуляций. So all these things, because we've been in material life a long time, all these seeds are there in the heart. Поскольку мы уже очень давно ведем материальную жизнь, все эти семена скопились в наших сердцах. Over a period of time, the process of devotional service, it is like a fire, and it burns those seeds and destroys them. Через какое-то время процесс преданного служения становится подобен огню, который сжигает эти семена и уничтожает их. But it takes a little time to completely burn them all. Но для того, чтобы все они полностью сгорели, нужно какое-то время. So therefore, in so many cases, someone devotee is practicing Krishna consciousness. Поэтому во многих случаях происходит так, что человек становится преданным, практикует сознание Кришны. But still, beneath the surface, within the heart, still some of those seeds are still there. Но все же в глубине его сердца некоторые из этих семян еще существуют. And then, if they get into some particular type of association which is related with one or some of those seeds, И если человек получает общение, которое так или иначе связано с одним из этих семян, then that association will water the particular seed or seeds. то такое общение становится подобно воде для определенного семени или семян. And then, the desires, the attractions suddenly come out. И тогда неожиданно в сердце человека проявляются определенные желания и привязанности. And that devotee
may not have really been thinking about those things, И этот преданный, возможно, даже никогда не думал обо всем этом. but now through that association, those seeds began to just sprout a bit. Но это общение привело к тому, что эти семена начали прорастать. And now suddenly they're attracted. И неожиданно у человека появляются привязанности. The potential was there, but it was in seed form. То есть потенциал был, но он имел форму семени. Yeah, and then that particular type of association, particular influence, it watered that seed, and the seed grew up. Но определенное общение, определенное влияние дало как бы влагу этому семени, и оно проросло. So therefore, we have to be careful who we associate with. Поэтому мы должны быть очень внимательны касательно того, с кем мы общаемся. And what sorts of situations we allow ourselves to get involved in. И быть очень внимательны к тому, в какую ситуацию мы сейчас попадаем. You know, a typical situation is a devotee who is working with non-devotees. Типичная опасная ситуация – это когда преданный, например, работает с непреданными. And those non-devotees, they get together sometimes and they talk what we did on the weekend. Непреданные иногда собираются и начинают обсуждать то, чем они занимались на выходных. Oh, I took drugs. О, я принимал наркотики. I got drunk. Я напился. I had illicit sex. Я занимался незаконным сексом. Oh, we had a good time. Как мы здорово время провели. And if you get involved with that association by its influence, you may start thinking, yes, maybe I should do some of these things. Если вы увлекаетесь в это общение, то из-за влияния, которое оказывают эти люди на вас, вы можете подумать, что вам тоже неплохо было бы заняться этими вещами. Just like we saw last night in the second drama. Как вчера мы видели во втором спектакле. The devotees are trying to cross the ocean of material existence. Преданные пытались пересечь океан материального существования. But there was the one very staunch devotee. И там был один очень такой утвердившийся преданный. And then he met those people, they were impersonalists, they thought they were God. Но когда он встретил людей, персоналистов, которые считали, что они являются Богом, And it stimulated, that seed was still there within his heart. Эта встреча простимулировала то семя, которое было еще в его сердце. And so he jumped off the ship and went and joined them. И он спрыгнул с корабля и начал наслаждаться с ними. You saw that? Мы видели это. Вы видели это? Did you? So like this. Is that Так все okay? происходит. Хорошо? Yes. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, я вот все думаю, значит, если Кришна убивает демона, он дает ему освобождение, а когда демон убивает благочестивых людей, там, брахманов или мудрецов, что с ними происходит? Что-то у меня какая-то непонятная. Krishna kills the demons. And they become liberated. But what happens with Brahmins and saintly people when they are killed by demons? Slishly. So, well, yes. If they're really devotees, then we would understand that it would have happened to them because of their karma. Если эти люди, о которых вы говорите, действительно являются преданными, то мы должны понимать, что это произошло с ними из-за их кармы. And then Krishna will take them on to a better situation in the future. И Кришна в будущем обеспечит им еще лучшее положение, And then they'll make further progress and go back to Godhead. в котором они смогут
достичь, то есть усилить свой прогресс и вернуться домой к Богу. Maybe some of them, perhaps, if they're being killed by some demons, maybe they'll remember Krishna while it's happening and go back to Godhead then. Может быть, некоторые из них, когда их убивают демоны, помнят о Кришне и возвращаются домой к Богу прямо в этот момент. So, like this, Krishna will help. Таким образом, Кришна поможет. But yes, demons are liberated if they're killed by Krishna. Но демоны, да, они получают освобождение, когда их убивает Кришна. But other people are not necessarily liberated if they're killed by demons. Но другие люди не достигают освобождения, если их убивают демоны. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada's Vyasa Puja Mahotsava ki. Jai. Srila Prabhupada's Vyasa Puja Mahotsava ki. Jai. Srila Prabhupada's Vyasa Puja Mahotsava ki. Jai. Premanande. Шрила Бхактивинода Свами Махараджа ки джай.